அந்த முதல் மாதம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு. தெரியாத மொழி, புரியாத மொழி, பிடிக்காத சாப்பாடு, தெரியாத மக்கள், ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு. It was very difficult, but ஒரு வாரம் போய் 2 வாரம் போய் 3 வாரம் போய் I felt like I could get used to this. I felt like it was okay. இருந்தாலும் it was mentally difficult for me. மற்ற நாட்டில் ப்ரொஃபஸர் எப்படி இருப்பாங்கன்னு தெரியல, ஆனால் கொரியா ப்ரொஃபஸர் பார்த்தீங்கன்னா they would mentally torture you. They would constantly put you down. எனக்கு புரியல முதல்ல ஏன் இப்படி பண்ணுறாங்கன்ட்டு. அப்புறம் மற்ற லேப்மேட்ஸ்கிட்ட கேட்டு பார்க்கும்போது அவங்க சொன்னாங்க என்னென்னா, they think they're toughening you up for the real world. நீ வேலை போகிறதுக்கு முன்னாடி இப்படி அவங்க எப்படியானு சொன்னாங்கன்னா நீ வந்து மென்டலி ரெடியாக இருப்ப, அதனால் வேலைக்கு போனால் இவ்வளோ கஷ்டமாக இருந்தாலும் you'd be able to cope with whatever happens. So and the reason, so because of that they would do this, but it was very difficult. I soon fell into a routine. காலையில் எழுந்திரிச்சோமா, என்னோட ரூம்மேட் வந்து 2 சைனீஸ் பசங்க, நானும் 2 சைனீஸ் பசங்க. ஒருத்தர் வந்து என்னுடைய லேப்மேட்ஸ், இன்னொருத்தர் வந்து இன்னொரு சைனீஸ் பையன். அவங்க பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாக காலையில் குளிக்கிறது இல்லை, நைட்டில் குளித்தாங்கன்னா சரி, நைட்டில் குளிச்சுட்டு காலையில் வந்து எழுந்திரிச்சிட்டு அப்படி சாப்பிட்டு போயிடுவாங்க, லேப் போயிடுவாங்க. நமக்கு வந்து குளிக்கலன்னா ஒத்து வராது, அதனால் டெய்லி காலையில் எழுந்திரிச்சிட்டு குளித்தா தான் கொஞ்சம் ஒரு நல்ல ஃபீலிங் இருக்கும். அதனால் காலையில் குளிச்சுட்டு அப்புறம் சாப்பிட்டுட்டு லேபுக்கு போவோம். ஸோ லேபுக்கு போனால் அப்புறம் கிளாஸ் எல்லாம் முடிச்சுட்டு அப்புறம் மதியானம் சாப்பாடு, அப்புறம் சாப்பிட்டுட்டு மதியானம் சாப்பாடு சாப்பிட்டுட்டு அப்புறம் திரும்பி லேப், அப்புறம் நைட் சாப்பாடு சாப்பிட்டுட்டு திரும்பி லேப். டெய்லி வந்து நைட்டு 10-12 மணி வரைக்கும் லேப் முடிச்சுட்டு அப்புறம் சில நாளில் பார்த்திங்கன்னா 2-3 மணியெல்லாம் ஆகும். வேலை முடிச்சுட்டு நான் எல்லாம் வேலை முடிச்சுட்டு அப்புறம் டார்மிட்டரி போய் தூங்கிட்டு அப்புறம் காலையில் எழுந்திரிச்சிட்டு இட் யூஸ் டு பி அ ரொட்டீன், இட் யூஸ் டு பி அ பேட்டர்ன். டெய்லி இந்த மாதிரி ஒரு டெய்லி இதை பண்ணிட்டு இருந்தேன். சாப்பாடு பொதுவாக எனக்கு ஒத்து வரல, அந்த கொரியா சாப்பாடு எனக்கு சுத்தமாக ஒத்து வரல. ஆனால் அந்த காலேஜ் பேக் கேட்டில் ஒரு ஷாப் இருக்கும், ஒரு கடை இருக்கும். அந்த கடையில் they would sell dumplings. Oh, they were really good. They were the first thing that I really liked in Korea, dumplings. Oh, they were so good. Like I would go buy these dumplings, they would be these hot, steaming dumplings. Oh, they were really nice. And they would have meat in them. They had different kinds of dumplings. So I would try these different kind of dumplings, and they were so good. So that was like my one guilty pleasure every night. I would do that. அப்போ நான் அந்த கடைக்கு போகும்போது அந்த கடைக்கு பக்கத்தில் ஒரு கன்வீனியன்ஸ் ஸ்டோர் இருக்கும். ஒரு கன்வீனியன்ஸ் ஸ்டோர் எப்படின்னா பொதுவாக எல்லா வகையான பொருளும் விற்பாங்க அங்கே. ஜஸ்ட் எவ்ரிடே ஸ்டஃப், சாக்லேட்ஸ், ஃபுட், ஸ்டேஷ்னரி, ஆல்கஹால், பொதுவாக எல்லாம் விற்பாங்க அங்கே. அந்த கடையில் ஒரு அமெரிக்க பையனை ஒரு மீட் பண்ணேன். So I met this guy called Jay. He was an English teacher in Jeju University. அவன் டெய்லி நைட் அந்த கடைக்கு வந்துட்டு wine bottle வாங்குவான். டெய்லி wine bottle வாங்கி he would drink every night. He would drink 2 or 3 bottles of wine. And that's how I met Jay. And then Jay introduced me to two other English teachers in the university. One was Henry. Henry and I became good friends for a long time. And then I also met Laura. Laura was also an American. She also used to be an English teacher in Jeju. So we used to hang out once in a while. எப்போ டைம் கிடைச்சா இந்த 2 பேரோட நான் சேர்ந்து அங்கேயும் போயிட்டு I mean, we used to hang out once in a while, have food or just do things. Every weekend, I would try, at least every weekend, I would go to the beach. And one of those days, I found a sailing club. So there was a sailing club that I found, and I joined this sailing club.
எனக்கு நேச்சர் சுத்தமாக தெரியாது. ஆனால் கடல் ரொம்ப பிடிச்சதுனால அந்த கிளப் மூலமாக ஐ வுட் கோ செயிலிங். அந்த யூனிவர்சிட்டியில் கொரியா கிளாஸில் ஒரு ரஷ்யா பொண்ணு இருந்தாள். அப்புறம் ஒரு நாள் அவள்கிட்ட கேட்டேன், என்னோடய செயிலிங் போறியா கேட்டபோது அவன் வந்து கண்டிப்பாக போகிறேன்னா. ஸோ ஒரு ஹாலிடே ஒரு ஹாலிடேயில் I took her sailing. So that was a fun experience. So me and the Russia பொண்ணு பேர் Jana. So me and Jana went sailing. So that was like a wonderful experience for me. It was just fun, just doing things like this. But I did not have a lot of fun weekends. It was mostly mentally torture. It was mostly this lab work that was very difficult for me. So I didn't have a lot of fun to say. But once in a while, எப்பமாவது ஒரு தரம். But generally, it was lab work, torture, and just stressed out. நிறைய நாள் பார்த்தீங்கன்னா பேசுறது கூட ஆள் இல்லாமல் லேபில் வேலை பார்த்துட்டே இருந்தேன். இப்போ நீங்கள்லாம் வாட்ஸ்அப் யூஸ் பண்ணுறீங்க இல்லைங்களா, அதே மாதிரி they used to have this app called Skype. எவ்வளோ பேருக்கு தெரியும் தெரியாது. ஆனால் வந்து Skype used to be quite popular then. ஸ்கைப்பில் வந்து அப்போ வந்து ஒரு ஃபீச்சர் இருக்கும், ஐ எம் அவைலபிள் அப்படின்ற ஒரு ஃபீச்சர் இருக்கும். அந்த ஃபீச்சர் மூலமாக நீங்கள் வந்து உலகத்தில் யார் இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து அவங்களோட பேசிக்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் மற்றவங்கள்ட்ட பேசிக்கலாம். பொதுவாக ஜென்ரல் யூ குட் ஜஸ்ட் ஸ்பீக் டு பீப்புள் எவ்ரிவேர். அண்ட் தென் ஐ மெட் அ வெரி குட் ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் மைண்ட், யோகோ வந்து ஜப்பானில் இருந்தா. ஜப்பானில் வந்து ஒரு இடம் நிகாட்டான்ற ஒரு இடம், அந்த இடத்துல she was an office worker. She used to work in Niigata. And I'm here in Korea, but we became friends in daily night online varva. Daily night online vandu we used to talk every day, me and Yoko. We used to talk every night. Our daily online vandu இது வேலை எப்படி கஷ்டமாக இருந்துச்சு, இது பண்ண அது பண்ண, mostly just routine boring work. But she used to talk about it, and then I used to talk about my lab work and how difficult it was and எவ்வளோ கஷ்டமாக இருந்துச்சு. So she was my one good friend, and we used to talk every day. ஆனால் அவள் வந்து ஜப்பானில் இருக்கிறான், நான் வந்து கொரியாவில் இருக்கிறேன். So I didn't think much of it. I was hoping, or I wanted it to be more than just this friendship, but what do? She's in Japan, I'm in Korea. So we used to write letters though. Now இங்கிருந்து லெட்டர் அனுப்புவேன், like physical letter அனுப்புவேன், அவள் அங்கிருந்து லெட்டர் அனுப்புவாள். Audio call, we used to do a lot of audio calls. I would talk to her, sometimes for 30 minutes, 40 minutes before. Even if I had a lot of lab work, I would still talk to her, even at least for 15-20 minutes. She would come online every day, like at a fixed time, and then we would talk about different things. Like I didn't think much of it, but then suddenly one day she said, I want to see you, I want to come to Korea to see you. I was excited, but I was nervous too, and she said she was coming to Seoul, Korea, Japan and this Seoul varan sonna Korea ku na exchange வந்து Seoul நானும் போறேன்னு சொன்னேன். So December for Christmasக்கு வரேன்னு சொன்னா. அதனால Christmas 2007 Yoko came to Seoul, and I spent Christmas with Yoko. 3 நாள் நாங்கள் சோல்ல இருந்தோம். So I spent 3 days with Yoko. So I never thought it would happen. So it was such a nice such an unexpected and wonderful Christmas for me. 3 days with Yoko in Seoul. We went around Seoul சுத்தி பார்த்தோம், அங்கே போனோம். That was like my first time looking around Seoul. So we were 2 foreigners in Seoul. நல்லா இருந்துச்சு யோக்கோட 3 நாள் இருந்தது. So that was such a wonderful experience for me. And Yoko was a wonderful friend to me. I know many of you are curious, so what happened? So, well, Yoko went back to Japan, and we still kept talking.
we would talk every day. ஆனால் அவள் வந்து கல்யாணம் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டா. எனக்கு அப்போ முதல் வேலை கிடைக்கணும். வேலை கிடைச்சிட்டு இந்தியாவில் நமக்கு அப்பா அம்மா இருக்கிறாங்க. அவங்களும் they were dependent on me too, so I had to help them too. So I had to help my parents back home, my sister back home, and I also had to help, or I had to start a family, so I needed some time. I needed a few years before I could marry Yoko. And அவள் வந்து இப்போ கல்யாணம் பண்ண ஆசைப்பட்டா. She wanted to get married soon enough and have children. But that was not something I could offer Yoko. So we decided, all right, let's just be friends, and we sort of broke up, but we were still good friends. 2014-2015 நான் ஜப்பான் போனேன். ஜப்பான் சுற்றி பார்க்க போகும்போது நிகாட்டா போனேன். நிகாட்டா போய் I met her husband, I met her 2 children. Oh, they were so cute. So we're still good friends. We talk once in a while. She's still a good friend of mine. So out of all that mental torture in those 2 years in Jeju, Yoko was one good friend that I got out of Jeju.